distinguished guests, I thank the US India Business Council for inviting me to address the India Ideas Summit. I also congratulate the US IBC on its 45th anniversary this year. Over the past decades, the US IBC has brought Indian and American business closer. US IBC's choice of this year's summit, Idea Summit, building a better future, is also very, very relevant. Friends, we all agree that the world is in need for a better future, and it is all of us who have to collectively give shape to the future. I firmly believe that our approach to the future must primarily be a more human-centric one. Our growth agenda must place the poor and vulnerable at the core. Ease of living is as important as ease of business. Friends, recent experience has taught us that the global economy has been too focused on efficiency and optimization. Efficiency is a good thing, but on the way we forgot to focus on something equally important, that is resilience against external shocks. It has taken a global pandemic to remind us how important resilience is. Friends, global economic resilience can be achieved by strong resilience is. Friends, global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities. This means improved domestic capacity for manufacturing, restoring the health of the financial system, and diversification of international trade. Friends, India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. And for that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities, and options. Let me elaborate. India celebrates openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. Friends, during the last 6 years, we have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhanced transparency, expand digitization,
greater innovation, and more policy stability. Friends, India is emerging as a land of opportunities. Let me give you one example of the tech sector. Recently, an interesting report came out in India. It said, for the first time ever, there are more rural internet users than even urban internet users. Imagine the scale. There are about 500 million active internet users in India now. 500 million connected people. Does this sound huge to you? Hold your breath, because there are over 500 million more people who are being connected. Opportunities in technology also include opportunities in frontier technologies of 5G, big data analytics, quantum computing, blockchain, and Internet of Things. Friends, the options to invest in India are extensive. India invites you to invest in the hard work of our farmers. India has done historic reforms in the agriculture sector recently. There are investment opportunities in agriculture inputs and machinery, agriculture supply chain management, ready-to-eat items, fisheries, and organic produce. India's food processing sector is expected to be worth over $500 billion by 2025. To grow more streams of revenue, the best time to tap investment opportunities in Indian agriculture sector is now. India invites you to invest in healthcare. The healthcare sector in India is growing faster than 22% every year. Our companies are also progressing in production of medical technology, telemedicine, and diagnostics. India and the US have already built a robust partnership in the pharma sector. To achieve scale and speed, now is the best time to expand your investment in Indian healthcare sector. India invites you to invest in energy. As India evolves into a gas-based economy, there will be big investment opportunities for US companies. There are also big opportunities in the clean energy sector. To generate more power for your investment, this is the best time to enter the Indian power sector. India invites you to invest in infrastructure. Our nation is witnessing the largest infrastructure creation drive in our history. Come, be a partner in building housing for millions, or building roads, highways, and ports in our nation. Civil aviation is another area of great potential growth. The number of air passengers are expected to more than double within next 8 years. The top private Indian airlines plan to include over 1,000 new aircraft over the coming decade. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਨਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।